Yes, Elite Sports, les amis, welcome back to the home of European Sports News. Ikaze mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi, transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Here we brief sports, do make imikino, tukaganira European Sports only. Amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi yonyine. Ekipe ya BENSHI yakinaga na Paris Saint-Germain. Muri uyu mukino twabonye mutara zidasanzwe. Ndashaka tugaruke cyane ku mwana w'umuhanga bamwita Michael Olise. Uyu mukino Pep Guardiola hari icyo utangajeho. THIERRY, aba legend bose bagarutse kuri match y'amateka muri Champions League. Nibwo bwa mbere muri Champions League ekipe mu mukino umwe wa semifinal habonetsemo ibitego 9. Ekipe ya Paris Saint-Germain yatsindaga ibitego 5 kuri 4 bya ekipe ya Bayern. Ibitego 2 bya Ousmane Dembele, 2 bya Kvaratskhelia, ndetse na Joao Neves. Ekipe ya Bayern itsindirwa na Michael Olise, itsindirwa neza na Joshua Kimmich. Hanyuma nubwo habayemo akadeviation gato ka Dayot Upamecano kuri icyo gitego, inatsindirwa kandi na Harry Edward King Kane Ewan Kane watsinze igitego cyiza pe. Harry Edward Kane watsinze igitego cyiza kuri penalty. Hanyuma ekipe ya BENSHI yitwara neza mu buryo bushoboka. First leg burya umukino ubanza utsinzwe, ariko ufite second leg umukino wo kwishyura, byibuze iyo second leg ukaba ufite amahirwe yuko ushobora kuba wakwekolayizinga ukanatsinda. Icyo gihe ntabwo results bari mbi. Uyu mukino uretse aya mateka kuvuga ngo ibitego 9 mu mukino umwe wa semifinal, ni n'umukino rwose haba abatoza ku ma ekipe yombi. Luis Enrique umutoza, Vincent Kompany utatoje iyi match. Mwabonye ko iyi match ntabwo yayitoje, ako nubwo atayitoje. Danks wari kuri bande touche, noise umutoza mubi, twabonye performance idasanzwe. Michael Olise, Harry Kane, Dayot Upamecano na Luis Diaz. Hanyuma ekipe ya Bayern ibona ibitego 4 kuri Parc des Princes. Ni first leg, second leg nayo nukwitega spectacle idasanzwe. Michael Olise kuva kuba reject mu ma ekipe atandukanye, uyu mwana kariyeri ye ni kariyeri ishobora ku-inspiringa abakiri bato mu rugendo rwo gukina umupira w'amaguru. Ushobora kunyura muri ekipe ntikwemere, ukajya mu yindi, ugakomeza kugenda ugerageza, ukajya mu byiciro byo hasi, ugakora buri kimwe cyose. Michael Olise yabaye released na ekipe ya Chelsea ndetse na Man City, zose zaramuri releasinze as a youngster akiri muto. Yamaze amezi 6 na ekipe afite, ajya muri leading muri championship mu cyiciro cya kabiri muri mu gihugu cy'Ubwongereza. Icyo gihe habaye transfer ye, ajya muri Crystal Palace, ana ekipe yavuyemo, ajya muri Bayern. Uyu munsi he's one of the best forwards in the world football, Michael Olise. Muri post match reaction hano kuri Elite Sport tugaruka kuri ibyo byatangajwe n'abatoza byose ibyo bavuze. Pep Guardiola reflecting kuri uyu mukino, uyu mutoza wa Man City nawe yemeye ati, we watched an incredible Champions League game tonight, 9 goals in a one match. This is why we love football at this level. Twabonye umupira mwiza, umukino mwiza muri Champions League, ibitego 9 mu mukino umwe. Iyo niyo mpamvu ituma dukunda umupira w'amaguru, tukawukunda kuri uru rwego, by'umwihariko ama ekipe ari guhatana kuri iyi level. Woni Pep Guardiola nawe match yayirebye, urabibona neza ko yari ari ipali, ameze neza cyane Pep Guardiola. Pep Guardiola agakomeza agira ati
But Nation played their usual calm, structured football with a lot of possession and passes, trying to control the rhythm of the game. Ekipe ya Bayern yakinnye nk'uko isanzwe ikina muri bwa buryo bwayo, itanga pase, igumana umupira, ikontrola cyangwa se igerageza kureba nimba umukino waba uri mu biganza byayo. PSG on the other hand were very direct. They played on counter-attacks using speed and transition to hurt Bayern again and again. Pep Guardiola icyagarukaho kuri ama ekipe yombi afite tala zidasanzwe. Twema tugaruka kuri Michael Olise ati ekipe ya Paris Saint-Germain yo yakinnye mu buryo buri direct, icungira kuri counter-attack, ikoresha speed, ukwihuta kudasanzwe mu buryo yarimo yatakamo kugira ngo ibe yatsinda Bayern. Ibintu yakoze again and again, avuga ati nicyo cyari igitekerezo, yabisubiragamo buri kanya. At home they showed real power and efficiency in front of goal. Ati ekipe ya Paris Saint-Germain mu rugo yerekanye imbaraga za nyazo ndetse na n'icyingenzi cyo gukora imbere y'izamu. Ndi imbere y'izamu ngomba kubyaza umusaruro amahirwe mbonye. Ati ibyo ngibyo nibyo ekipe ya Paris Saint-Germain yerekanye. Pep Guardiola ewana yemeri match. Pep umutoza ekipe ya Man City nawe ugomba kugira icyano atangaza abantu. Ekipe ya The Citizens nibyo yavuyemo, ariko ntabwo yabivuze ko ataba agomba kuduha take kuri game nk'iyi ewana idasanzwe mu mateka ya Champions League. Uwo bita Pep, uyu mutoza wa The Citizens agakomeza tubwira ati even with that company on the touchline, Bayern didn't play badly. They showed personality and quality. Nubwo atarifite vision company kuri touchline atatoje iyi match, ekipe ya Bayern yerekanye iyo personality, uko bameze ndetse n'ubwiza bwabo. But this tie is still open. The second leg at Allianz Arena will be a completely different story. Let's see what happens next week. Ati uyu mukino uracyafunguye ku mpande zombi. Umukino kwishyura kuri Allianz Arena kuri stade ekipe ya Bayern nawe uzagira byinshi cyane uzerekana. Pep Guardiola umutoza ekipe ya The Citizens ati reka turebe mu cyumweru gitaha uko uwo mukino uzarangira, gusa this tie is still open. Ekipe ya Paris Saint-Germain iri imbere kuri avantage igitego kimwe, 5-4 ishobora kujya Allianz Arena ikahatsindira. Ubwo bushobozi irabufite ekipe ya Paris Saint-Germain, ariko nanone ekipe ya Bayern mu rugo turibuze no kukubwira amagambo Vision Company yatangaje, nayo ntabwo ari ekipe izaza ivuga ngo tuje gutembera. Mu rugo ushaka resulta at any cost, kucyo bigusaba cyose, ku mbaraga zose wakoresha kugira ngo utsinde umukino. We ni Pep Guardiola uvuga ati tubonye match idasanzwe. Pep Guardiola umutoza ekipe ya Man City ya appreciatinga aya ma ekipe yombi, match y'amateka. Legend wa ekipe ya Arsenal Thierry Henry, ekipe ye ifite game na Atletico de Madrid. Ese take ni yihe kuri aya ma ekipe yombi? Thierry Henry ni umufaransa ufite experience, ekipe Arsenal yayinyuzemo muri Champions League, ntibatwara igikombe. Of course numwe mu banaliste twemera tunagarukaho cyane hano kuri LC Sports. Nawe hari icyo tubwira Thierry Henry kuri uyu mukino. Benshi bavuze bati ni finali yaje kare, bati ni finali yaje mbere. Ewana iyi game ya PSG ndetse na Bayern Nation, Bavarian nko bayita, ekipe y'umutoza Vision Company. Hanyuma Thierry mu busesenguzi bwe ati kuri game, listen, we need to have a serious conversation about what we are watching. For the fans, of course, it's exciting. 9 goals, end-to-end moments everywhere. Everyone is on social media screaming, oh, what a game. But is it really? We have to stop. Atuzaniye in this side. Ati nibyo
buri wese ku mbuga nkoranyambaga ari kuvuga ati mbega umukino udasanzwe n'ibiki turi kubona atari ko se nibyo atereka tubanze duhagarikire aho ngaho. We have to stop calling this game, this great football. What we saw tonight, it was not a Champions League semi-final. It was sweet football. It was a playing ground. It was you score, then I score. See it? Magamboy? Ati uyu mukino ntabwo ari semi-final ya Champions League. Atoya. Ati ibingibi byari ndatsinda nawe utsinde. Where is the quality? Where is the defensive structure? I saw a semi-final tonight where the tactical approach was essentially you score, then we score. Ese abugarira ba myugariro barihe? Ntabwo tubona. N'umukino umeze nkaho icyo natekereje ndatsinda igitego nawe utsinda igitego. I score, then you score. Ati ntabwo ari byo. It's chaotic. Ibyo ni akavuyo. It's end to end, yes, but for all the wrong reason. I have a lot of respect for the game, but this isn't what a top level European semi-final should look like. Thierry Henry. Bingibi twabigarutse hano kuri RC Sports. Ni mpamvu ubusesenguzi duhita dukora full time reaction hano. Abari ngombwa kugira ngo yikurikire umenye icyo duhita tukubwira match zikirangira neza bitsinda ari kuvuga nibyo twahise tugarukaho. Ndi kubabwira nti nibyo dushime ibitego byabonetse muri uyu mukino, ibitego 9 ni byinshi, which is good, ariko dutekereze mu bundi buryo. Ese aya ma equipe defense zayo zirihe? Nibyo Thierry ari kutubwira hano. Atubwira ati semi-final ya Champions League ntabwo iri kuyagakwiye kubimeze. I don't want 5-4, give me a 1-0 where every tackle felt like a wall. Give me a game where the defenders actually defend. Sinshaka match y'ibitego 5-4. Sinshaka match y'ibitego 5-4. Oya, nubwo wampa match y'igitego 1-0, ariko akaba ari match tackle gukanirana aho myugero ya defandaga. Ati iyo niyo match mba nshaka. I didn't see two teams that knew how to shut a door and lock it. Ntabwo rigeze mbona ama equipe azi kurinda izamu ryabo. Gukinga unafunga urinda ibyawe. It's flashy, it's TikTok football, but the gem of the game is disappearing. Everyone chasing moments, highlights, numbers, but football isn't just about shining individually. It's about control, discipline, and collective responsibility. Iki kintu mu cyumve neza. Biri mu byo nababwiye match ikirangira nanjye Thierry Henry wagira ngo ewana twari twavuganye. Haya busesenguze analyze wana. Thierry ati match semi-final Champions League ntabwo ari kuyaga kubimeze. Dukeneye kubona match irimo guhatana, match irimo discipline, irimo ugufatanya, apana kuvuga ngo umuntu arashininga individually ku giti cye, umuntu ku giti cye atoya. Ntabwo ari byo. Ati ntabwo ibyo ngibyo ari byo na gato. Uyu mukino ni umukino udasanzwe. Ubonetsemo ibitego byinshi, ubusesenguzi ni bwinshi ku bantu batandukanye. Buri wese aravuga ibye muri rusange. Buri wese aravuga ibye kuri uyu mukino. Hanyuma Luis Enrique, umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain, of course bari bakiriye uyu mukino. Bari bari mu rugo Parc des Princes. Batsinda ibitego 5, which is good. Bivuga ngo byibuze attacking line yabo iteye ubwoba. Habo Kvicha Valchelia, Ousmane Dembele, nubwo Desile Doué wenda atabashe guscoringa,
ariko nawe numwe mu bakinyi beza nta muntu ushobora gushidikanya kuri tara ya Desire Doué. Desire Doué numwe mu bakinyi b'abahanga, numwe mu bakinyi badasanzwe, naho umuntu avuga ati iyo yaramutse neza igitego kigukubita pe. Desire Doué. Hanyuma umutoza w'ikipe ya PSG Luis Enrique inyuma y'iyi game, nyuma y'uyu mukino agitsinda ekipe ya Bayern, yakomoje ku kintu gikomeye cyane, avuga amagambo akaze cyane kuri Kylian Mbappé. Uyu mutoza ati I think I was very brave when I said that Mbappé was the real problem in this team and that we would become a better team without him. We are about to prove it for the second time. The stats are clear there of both teams. Narabivuze ndetse uyu ni umwanya mwiza wo kuba nanabisubiramo. Mbappé niwe wari ikibazo. Luis Enrique ati Kylian Mbappé niwe wari ikibazo muri iyi kipe. Luis Enrique kaje noneho akoresha amagambo akomeye cyane, aje ewana akoresha amagambo akomeye cyane. Luis Enrique ati tugiye kubigaragaza ku nshuro ya kabiri, ati imibare ubwayo irabyerekana, ati Kylian Mbappé niwe wari ikibazo muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Ati imibare irabyerekana, turatsinda ibitego byinshi, twaperforminze neza. Ubwo nimba nawe ubyemera ubwo uri buze kumbwira nyine, gusa afite ishingiro kuko last season yatwaye Champions League adafite Kylian Mbappé. Ahangaha aravuga ati Mbappé niwe wari ikibazo, ibyo narabibabwiye. Luis Enrique hatari hatari cyane. Iyi ni match idasanzwe. Umutoza Mikel Arteta umutoza w'ikipe Arsenal nawe ubwe yemeye iyi match yayikunze. Turi kunyura mu mareaction yose hano kuri RC Sport tunyuramo, ukamenya ibyatangajwe game ikirangira, ibyo abantu baba bagiye bavuga. Uyu mukino kuri Mikel Arteta afite game na ekipe ya Atletico de Madrid. Mikel Arteta uyu mutoza ekipe Arsenal benshi bavuga bati ntabwo turi buze kuryoherwa nk'uko twaryohewe na game ya PSG na Bayern, ndetse ko nje cyo simbyemera, nta match isa n'indi ndetse ushobora kuvuga turaryohewe n'ibitego byinshi, undi akakubwira ati nk'uko Thierry avuga ati match y'ibitego nsinde ntabwo birimo nyine ku gutegura yo collectivity. Buri wese nyine abisesengura ukwe, buri wese afite opinion ye, kandi muri football ko tuyiganira hano, buryo tuganiramo European sports, buri wese ko yavuga ukabyumva n'ukabibona wari uburenganzira bwe, ntacyo bitwaye na gito. Umutoza Mikel Arteta ati I watched the game and honestly it was incredible. That level of intensity, the quality, the goals is what football should be about. Nabonye umukino mwiza udasanzwe, mbabwije ukuri, ati imbaraga zari zirimo, ubwiza bw'abakinnyi, ibitego byatsinzwe, ati umupira w'amaguru ni kuriya wagakwiye kumeze. 9 goals end to end, no fear, pure entertainment. Ibitego 9 izamu kurindi, ntabwo na bumwe na buto, kuryoherwa n'umukino. For the fans it's beautiful, now people should wait for us. Ati kubafana biraryoshye ni byiza, ati none aka kanya abantu namwe mudutegereze. Today against Atletico Madrid we want to show our own version of that. We respect the opponent of course, but we are also want to play, to attack, to give people something to enjoy. Turo ekipe duhura nayo ariko dushaka guha abantu ikibaryohera, umukino mwiza. This is the stage to show personality,
if you love football like that, watch us. Ati natwe muze kutureba, nimba ukunda umukino umupira w'amaguru, natwe muze kutureba. Ewan, ni byinshi match yakurikiwe n'abandi benshi, buri wese yagize icyo avuga. Zinedine Zidane, legend Zizu hano kuri LC Sport, bose ibyo bavuze urabikurikira neza, in style on time. Hano niyo mpamvu tukubwira tuti ni mu rw'amakuru y'imikino ku mugabane Burayi, kandi European Sports only. I Burayi honyine harimo transfer news, harimo sports analysis, harimo team stock, harimo breaking news, byose tuguha. Hakanazamo icyo twita post match reactions. Match zikirangira hari byinshi cyane match ziba zisize, ari nabyo tuganiraho ukamenya icyo aba bantu banyuze mu mupira, abakiwurimo, abatoza, legends batandukanye, ibyo baba bavuze. Nyuma yo kugaruka kuri THIERRY, Mikel Arteta, tukanagaruka ku mutoza Luis Enrique of course, tukanagaruka kuri aba papa tuvuga tuti turabemera cyane. Zinedine Zidane Zizu nawe hari icyo atangaza, na Pep Guardiola nawe twamugarutse umutoza w'ikipe ya Man City, agaruka kuri uyu mukino, agaruka kuri match. Ewan, Zinedine Zidane, former Real Madrid head coach, watwaye Champions League 3 yikurikiranya, bizanagorana ko ibintu yakoze Zizu hazagira undi ubikora. Ntabwo biba byoroshye na gato gutwara Champions League 3 wikurikiranya. Nk'uko ubibona uyu mutoza cyangwa se uyu mupapa, nawe yari Parc des Princes, yaje kwirebera ibi birori, uyu mukino muzengurutse muri boss umwe kundi icyo yavuze. Abanyabigwi bo mu mupira w'amaguru buri wese icyo yavuze. Zinedine Zidane reflectinga kuri iyi game, kuri uyu mukino. Of course uyu mugabo w'umufaransa Zizu ati we watched one of the best Champions League games tonight. The intensity, the quality, everything was at the highest level. PSG showed their strength again, especially at home. Twabonye umukino udasanzwe mu mateka ya Champions League. Imbaraga, ubwiza, buri kimwe cyose cyari ku rwego rwo hejuru. Paris Saint-Germain yerekanye imbaraga zayo mu rugo. Ousmane Dembele is one of the best, the smartest footballers I've ever seen. Dembele ni umukinnyi beza bakoresha ubwenge nigeze mbona. The way he moves, the way he leads the game is special. Uburyo agenda muvoma ze, uburyo umukina asoma umukino, akamenya uko umukino uri kugenda, ati byose nibisanzwe. That Ballon d'Or was not a mistake. Ballon d'Or yatwaye ntabwo byari kosa na gato kuyimuha. People talked about his time at Barcelona, injuries, lifestyle, inconsistency. Abantu bavuze ibihe bye muri Barca, imvune, uburyo yabaga mu buzima bwo kuryoshya, adakora cyane, ukudahozaho. But football is about evolution. Today at PSG, he's focused, decisive, and one of the best players in the world. Ariko uyu munsi muri equipe ya Paris Saint-Germain murabona ko abyitayeho kandi atanga umusaruro. Numwe mu bakinnyi beza ku isi mu bambere. Now he is aiming for something even bigger, a second Ballon d'Or in a row. And with this level, nothing is impossible. Aka kanya ari gutekereza ku kintu cyagutse, ikintu cyiza kirenzeho, Ballon d'Or ya kabiri ikurikiranya, kandi ukari gukina imikinire ye irashoboka, birabimwemerera ko yatwara iyo Ballon d'Or. Uwo bita
Zinedine Zidane Zizou ewana n'abakinnyi nabo hari igihe baba batangaje aba legend abatoza former players former head coach bose tugenda tuganiraho hano kuri LC Sports. Birumvikana ko n'abakinnyi nabo tuba tugomba kugaruka ku cyo bavuze bari mu kibuga ba acteur principal of course tuba tuganira resultats ziba zavuyemo nibo baba bazigizemo uruhare, ariko nkabo bari mu kibuga nabo ubwabo hari uko match baba bayibonye, nabo ubwabo hari icyo baba bashobora kuba batangaza ewan ushobora kuba wakwifuza kumenya hano kuri Elite Sports. Buri kimwe cyose tukakikugezaho. Nagushimira cyane wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ukunda European Sports, ngusaba ko wayikora kugira ngo byinshi byiza nk'ibi ntibijye bigucika. Ibyiza nk'ibi ntabwo bikwiye kugucika na gato hano kuri Elite Sports, ntabwo bikwiye kugucika na gato. Bamwita Nuno Mendes ni left back w'umuhanga, umunyaportugal, umwe mu ba left back uyu munsi buri kigiye kurankinga ukavuga uti uyu niwe wa mbere ku isi, uyu ni wa kabiri, uyu ni wa gatatu, uyu ni wa kane, uyu ni gatanu, ukagenda ukora ranking. Hari igihe nyine ushobora kutabihurizaho n'abantu benshi, buri wese nyine akaba afite uwe, ariko muri sezo dufashe season byibuze eshatu ziheruka byagorana cyane kumubura muri top 3 mbere yuko avunika. Alphonso Davies uyu musore wa equipe ya Bayern Nation munyakanada niwe wari left back wa mbere ku isi, niwe abantu bemeraga. Hari igihe cyayigeze Andy Robertson wa Liverpool baramwemera cyane abantu. Uyu munsi ntabwo ushobora gusiga Federico Di Marco wa equipe ya Inter Domira nawe ni umwe mu ba left back beza. Iyo ranking ikomeza kugenda ikorwa umunsi kundi, kandi izo debate zo zihoraho, nibyo bituma umupira w'amaguru unaryoha cyane. Hanyuma Nuno Mendes yagarutse kugufesinga cyese guhura na Michael Olise, one of the best wingers right now in the world. Ati Olise is currently the best winger in the football right now. We arabyemeza ati umupira w'amaguru niwe mu winga wa mbere ku isi. It looks like he has improved so much. Yazamu urwego mu buryo budasanzwe. The last time it was easier to guard him, but today he was a lot sharper and more confident. Ubushize nkuko nababwiye ama equipe yarahuye muri league phase avuga ati ubushize bye byoroshye cyane kumudefanda, ariko akakanya arihuta ndetse ifite n'icyizere. He was a bit quicker, and with the help of Luis Diaz he was able to move comfortably with the ball and create dangerous chances. Ari kumwe na Luis Diaz umufasha babasha gukereya uburyo budasanzwe. Ati yihutaga kandi akereya uburyo bushobora kuba bwabaviramo igitego. You have to stay fully focused against him for the entire game, because one small mistake and he punishes you. Ugomba kuburi focused, utagomba kurangara na gato mu mukino wose, kuko ikosa rito ukora kuri Michael Olise ahita guhana. His decision making has improved and he knows exactly when to dribble, pass or shoot. Yazamuye urwego bidasanzwe mu gufata ibyemezo, noneho azi igihe cyo gutangira pass, igihe cyo gucengera n'igihe cyo guterera mu izamu. It was a really tough battle and it definitely kept me on my toes. Rwa rugamba rutoroshye na gato, ni nayo mpamvu nahatanye cyane nkoresha imbaraga zidasanzwe. Bamwita Nuno Mendes umunya Portugal, aplazinga cyane Michael Olise, atanga credit, anabyona nababwira hano kuri LC Sport ko abakinnyi baba bahanganye ntabwo bikuraho nyine ubwo bwiza bwabo. Iyo umwe ari mwiza agaplazinga undi, that's what we call fair play. Muri football fair play iba ari ingenzi cyane. Ubwo rero ni match yasize byinshi bitanu bine, second leg nayo tuzaryoherwa cyane. Gusa urugendo rwa Michael Olise
icyo abapapa batangaje, abakinnyi, reaction nyinshi, namwe ari byo mwabonye ewana mugenda mumbwira muri comments hano kuri LC Sports, ewana reaction zanyu kuri uyu mukino, kuri match idasanzwe. Ewana ubwo rero ngushimire cyane, gusa tuze kwinjira no mu yindi game ikomeye cyane, ATM Arsenal UEFA Champions League semi-final first leg, second leg, nazo zizaba zirimo byinshi. Niyo mpamvu ngusaba gukora subscribe kugira ngo uburyo tuganira mu European Sports ewan nawe ntujyucikwa n'akana kari ko kose. Transfer news, sports analysis, team stock, and of course breaking news, and of course post-match reaction, pre-match press conference, pre-match analysis, byose tukugezaho hano kuri Elite Sports. Ubwo rero nkakubwira nti ntuze gucikwa nayo makuru yandi menshi tuzakugarukaho. Stay in touch, stay connected, ndabakunda cyane. Wibuke Instagram, Facebook, TikTok, hose ni Elite Maestro, hose tunyuzaho amakuru.